Sri Jayewardenepura, a resplendent city of growing victory, the cradle of the great literary renaissance. The University of Sri Jayewardenepura, one of the most unique and exemplary higher seats of learning in Sri Lanka, re-established with the help of Vidyodaya Undergraduate, the pinnacle of the academic enlightenment. Being first established as the Vidyodaya Undergraduate in 1873 by the most venerable Hikkaduwe Sri Sumangalathero, the University of Sri Jayewardenepura claims historic lineage to great Mahavihara tradition of the country. The reconstitutions as Vidyodaya University of Ceylon in 1958, Vidyodaya campus of the University of Ceylon in 1972, and as the University of Sri Jayewardenepura in 1978 are the main milestones of its evolutionary pathway. At its inception, Vidyodaya University had 5 faculties: Buddhist Studies, Philosophy, Languages, Arts and Sciences. The university commenced its academic activities in 1958 under the pioneering vice-chancellorship of the most venerable Velivitiye Sorata Mahathero. Driven by its vision, prosper lives through learning, and mission, develop globally competent citizens through our education for a sustainable future, drawing inspirations from our cultural heritage and wisdom. The University of Sri Jayewardenepura is home to 13,000 undergraduate students, thus becoming the largest university in the country in terms of student population. Presently, the university has 8 faculties, namely the Faculty of Humanities and Social Sciences, Faculty of Applied Sciences, Faculty of Management Studies and Commerce, Faculty of Medical Sciences, Faculty of Graduate Studies, Faculty of Technology, Faculty of Engineering, and Faculty of Allied Health Sciences. The newest addition to this composition is the Faculty of Dental Sciences, making it the 9th faculty of the university and the 2nd faculty for dental sciences in the country. The university endeavors to contribute to national development by providing a balanced education, blending the finest in theory and practice, and by forging interactions between the university and the wider community. The Faculty of Humanities and Social Sciences. The Faculty of Humanities and Social Sciences has its historic roots in the Faculty of Arts, which was one of the 5 pioneering faculties of the Vidyodaya University. It was officially renamed the Faculty of Humanities and Social Sciences in 2011. The faculty is constantly guided by its mission to develop the community and the nation at large through the dissemination and enhancement of knowledge enriched with the country's cultural heritage. It offers a broad spectrum of study fields, mainly in humanities and social sciences, through its degree programs under 16 departments. As a nexus of tradition and modern scholarship, Faculty of Humanities and Social Sciences joins the national community through a broad-based agenda, comprising community service projects by both the staff and the students, workshops, donations, conferences, and other outreach activities. Its international affiliations can be seen in MOUs, study tours, student exchange programs, collaborative research, and international conferences. The faculty's constant pursuit for excellence and its outstanding commitment to serve its student community can be seen in the numerous centers and units. Some of them are: the Center for Digital Education and Professional Development equips the students of the faculty with extensive digital skills and a broad array of competencies related to digital education. The center operates in 4 main areas: digital education, professional development, IT services,
and e-learning. While enabling the students to enhance their potential for employability, CDEP also assists the academic staff with digitized pedagogy. The center offers diplomas in English, Tamil and ICT and certificate courses in artistry, computer hardware and networking, library and information sciences for the internal undergraduates. Within a short time, the Center for Digital Education and Professional Development has won the acclaim of the student community for its Brilliant Minds competition series focused on improving their IQ and singular language competency. The center also conducts professional and entrepreneurial skills development programs and graduate benchmark tests, while monitoring leadership and other outbound programs. It is also involved in the development, maintenance and monitoring of the digital infrastructure of the faculty. The faculty's concern to ensure the well-being of its student community is very much reflected in the numerous centers, units, committees and programs that look after every aspect of a student's life within the university and beyond. Some of these are the Quality Assurance Cell, the Equal Opportunity Cell, the Center for Differently Abled Students, Center for Gender Equity and Equality, the Student Support Center, Academic Mentoring Branch, the Student Counseling Program, the Student Welfare Branch, the Faculty Cultural Committee. Blessed with the guardianship and brilliant insights of the incumbent Dean, Professor Shirantha Heenkantha, these centers play a diverse role, ranging from academic mentoring, student counseling, career guidance, aesthetic development, and to student welfare, not only in shaping the future of these students, but also ensuring equal opportunities for all. A project that has greatly benefited the differently abled students in the recent times is the Audio Books project. It has already recorded approximately 200 audiobooks by using the Digital Accessible Information System. Plans are afoot to extend this facility to all the visually handicapped students in the country in the near future. The keenness of the faculty to be a partner in global research is evidenced by its International Center for Multidisciplinary Studies. In addition to organizing research sessions by outstanding scholars of the world, it also organizes international symposia annually under different themes to facilitate research of its staff. Further, in order to sharpen the research skills of the students, the Vidyodaya Undergraduate Research Day is organized as a platform for the students to present their research. In keeping with global trends and national priorities, the faculty has established the Green Hub, which is responsible for establishing appropriate eco-sustainable practices to create a greener academic environment. The faculty understands the value of acknowledging the academic excellence and outstanding achievements of its students. Hence, it has already introduced several distinguished awards, such as the Dean's List Award and the Community Leader of the Year Dean's Award. The Dean's Award appraises the highest level of academic excellence demonstrated by the students of the faculty, while the Community Leader of the Year Award recognizes the outstanding contribution to the community. In addition, the faculty organizes competitions in oratory, publications, music, and performing arts, thereby creating a platform for the students to showcase their talents and also to enhance their soft skills. The faculty as a body offers diploma and certificate courses that are open to the general public who are not attending the university. 3 external general degrees, Bachelor of Arts in English, Bachelor of Humanities and Social Science, and Bachelor of Social Sciences in Environmental and Development Studies offers to give an equal opportunities to students who are not qualifying for university entrance. Within the broader outlines of the missions of the university, the Faculty of Humanities and Social Sciences always fosters creativity, freedom of intellectual thought and expression, equal opportunities, fairness and professional growth.
A student who has completed an undergraduate degree at the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Sri Jayewardenepura will have acquired an advanced level of education. Subject-specific knowledge, life skills, general aptitude and intellect that equip him or her for employment, social responsibility, personal development and lifetime continuous learning. Therefore, our undergraduates will have received 3 diploma certificates, several other certificates in addition to the respective degree by the time they complete their degree. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka. අයිබෝවන් දැනුම සහ සොයා ගැනීම සඳහා වන ගවේෂණය පර්යේෂණය හැම විටම මිනිසාට ආවේනික ලක්ෂණයක්. එනිසාම ලෝකයේ අද පවතින දියුණු සමාජය සඳහා විකාශනය ආරම්භ වෙන්නේ මේ පර්යේෂණය තුලින්මයි. ලෝකයේ යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් අනාගත ලෝකයේ අපේක්ෂිත දියුණු සමාජය වෙනුවෙන් පර්යේෂණවල අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ අද ලෝකයේ දියුණු නොදියුණු හැම රටක්ම ඉතාමත් වැදගත්කමින් යුතුව කතා බහ කරනවා. ඒ නිසාම රටක් ලෙස අපේ රටේ සංවර්ධන අපේක්ෂාවන් මුදුන් පමුණවා ගැනීමේ ගමන තුල අපි රටේ අධ්‍යාපනික අවස්ථාවන් පර්යේෂණය හා සමගාමීව ඒකාබද්ධ කිරීම හරි වටිනවා. ඒ නිසාම තමයි ඒ අවශ්‍යතාවය ඉතා හොඳින් හඳුනාගෙන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨය සෑම විටම සෑම වර්ෂයකම පර්යේෂණ දිනයක් වෙනුවෙන් ඉඩකඩ ලබා ගන්නේ. මේ 2022 වර්ෂයේ සඳහා වන විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනයයි. එහි සමාරම්භක සැසියයි අද දවසේදී අපි ආරම්භ කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාස කතාව තුළ අධ්‍යාපනයේ ස්වර්ණමය සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කළ අවධියක් තමයි ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භය. එතැන් සිට අද දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට අවැසි එපමණක් නොවේ විදේශයන්ට පවා දැනුම බෙදා දෙන උගත් විද්වතුන් බිහි කරන්නට මේ විදුබිම තුල අවකාශය ලැබුණා. ඒ සියලු දෙනා සිහිපත් කරමින් අපි මුලින්ම සමාරම්භක සැසියේ අපේ අභිමානය ගායනා කරමු. නැගී සිටිමු විශ්වවිද්‍යාල ගීතය ගයන්නට. ශ්‍රී ලංකා පින්බර රන්දිරණි ශ්‍රීනිවාස වූ මහ අගනගරේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ ශ්‍රී නාමය රඳවව් ලෝමුදුනේ හිත්කඩුවේ සිරි සුමගුල් සමිඳුන් කළ විද්‍යෝදය විදුබිමදුන් එළියෙන් දිවි මග සරසව් ශ්‍රී ලංකා පින්බර රන්දිරණි ශ්‍රීනිවාස වූ මහ අගනගරේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවියේ ශ්‍රී නාමය රඳවව් ලෝමුදුනේ අයුක්තියේදී විවාදශීලී අසත්‍යයේදී විචාරශීලී වියත් සභාමෙත සමාජශීලී වියතුන් නීදය පොබයව් ශ්‍රී ලංකා පින්බර රන්දිරණි ශ්‍රීනිවාස වූ මහ අගනගරේ ජයවර්ධනපුර සරසවියේ ශ්‍රී නාමය රඳවව් ලෝමුදුනේ විද්‍යා උප්පතං සෙත්තා විද්‍යා උප්පතං සෙත්තා විද්‍යා උප්පතං සෙත්තා
න්‍යායාත්මක දැනුම ප්‍රායෝගික භාවිතය තුළ යොදන්නට පූර්ව වශයෙන් උපාධි අපේක්ෂකයන් සූදානම් කිරීමයි විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනයෙහි තවත් එක් අරමුණක් බවට පත්වෙන්නේ. එනිසාම ඔවුනට අවස්ථාවක් තිබෙනවා සීමාවන් අතික්‍රමණය කරන්නට. සීමාවන් නැති විද්වතුන් සඳහා හොඳම පිවිසුමක් ලෙසයි විද්‍යෝදය උපාධි පර්යේෂණ දිනය මෙවරත් සංවිධානය වෙන්නේ. අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා 2022 විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය සඳහා සම්බන්ධ වන ඔබ සියලු දෙනා ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගන්නට උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනෙහි මෙවර සම්මන්ත්‍රණෙහි සභාපතිතුමන් ආචාර්ය ශාන්ත ගම්ලත් මහත්මයාට. සුබ උදෑසනක් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ ගරු පීඨාධිපතිතුමනි ආරාධිත සීලුම පීඨාධිපතිතුන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සීලුම ආචාර්ය භවතුන් සහ සීලුම විද්‍යාර්ථීන් ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යා පීඨයේ 6 වෙනි උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ සමුළුව මෙතන සිට ආරම්භ වනු ඇත. ඔබ අප දන්නා පරිදි විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථීන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ උගේ ශාස්ත්‍රීය ඥානය ප්‍රගුණ කර ගැනීම සහ ඒ ශාස්ත්‍රීය ඥානය රටේ අනාගතයේ සංවර්ධනය උදෙසා කුමන ආකාරයෙන් ප්‍රායෝගිකවම කළ යුතුද කියන කාරණය. ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්නා වූ මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යා විද්‍යාර්ථීන් බොහොම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විට උසස් අධ්‍යාපනය හදාරමින් සිටිනවා. අපි දන්නා පරිදි ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නා වූ ඵලදායී නිමවුම පිළිබඳව අද වර්තමාන සමාජය තුළ විශාල කතිකාවතාවක් ගොඩනැගී තිබෙනවා. මෙවන් කතිකාවතාවක් ගොඩනැගී තියෙන බකවනුවක් තුළ මේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ පර්යේෂණ කුමන ආකාරයෙන් ප්‍රායෝගිකවම කළ යුතුද යන පිළිබඳව ගැඹුරින් සිතා බලා ආරම්භ කළ වැඩසටහනක් හැටියට විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය හඳුන්වා දිය හැකි. මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යාපීඨයේ 2017 වසරේ සිට අඛණ්ඩව මේ දක්වා මේ වාර්ෂික සමුළුව පවත්වීමේ අරමුණ වන්නේද මේ පීඨයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ ඔවුන්ගේ පර්යේෂණවල න්‍යායික හා සංකල්පීය දැනුම සමාජගත කිරීම සහ ඒවා ප්‍රායෝගිකකරණය කිරීමේ මූලික අභිප්‍රායයි. එවැනි සමුළුවක තවත් එක් දිගහැරුමක් අද දින මෙසේ ආරම්භ වනවා. අද දින මේ සමුළුව පැවැත්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමේදී අපිට මේ සමුළුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු වූයේ විශාල අභියෝග රාශියක් මැදයි. අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ මේ පර්යේෂණ සමුළුව සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක වූ විශාල කැපකිරීමක් කළ ලද කණ්ඩායමක් මා සතුව ඉන්නවා. ඒ කණ්ඩායමේ අප්‍රතිහාර ධෛර්යය සහ උත්සාහය මත මේ සමුළුව විශාල බාධක සම්බාධක වැඳ වුණත් තාම සාර්ථක ආකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසා මම ප්‍රථමයෙන්ම මේ විද්‍යෝදය පර්යේෂණ 2022 සමුළුව සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර කළ සහයෝග දුන් කැප වුණු මගේ පර්යේෂණ සමුළුවේ කණ්ඩායම මම ප්‍රථමයෙන්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අද දින මෙම සමුළුවට සහභාගී වෙන සියලුම ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය මා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම මෙම සමුළුවට අද දින විශේෂිත ආරාධිතයා හැටියට සහභාගී වන අප විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා වෙන ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මැතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම අප මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යා පීඨයේ නව දිශානීතික යොමු කරමින් මෙම සමුළුව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපදේශනය මඟ පෙන්වීම සහ සහයෝගය ලබා දුන් අප පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා වන මහාචාර්ය ශිරාන්ත හිංකෙන්ද මැතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දින මේ පර්යේෂණ සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිත දේශනය සඳහා ඇරුම් ලද කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ සම්මානිත මහාචාර්ය ශ්‍රී හෙට්ටිගේ මැතිතුමා ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙම පර්යේෂණ සමුළුවට සහභාගී වන සියලුම පීඨාධිපතිවරුන් මෙන්ම අප පීඨයේ සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරුන් ආචාර්යවරුන් මෙන්ම සියලුම කතිකාචාර්ය මහත්මීන් මෙම අවස්ථාවට ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මේ පර්යේෂණ සමුළුව සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සහයෝගය ලබා දුන් අප විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේකකාධිකාරීතුමා
මුල්‍ය අධිකාරිතුමිය සහ අප පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකාධිකාරිතුමිය සහ සහකාර මුල්‍ය අධිකාරිතුමිය ඇතුළු සීල කාර්ය මණ්ඩලය ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද දින මෙම සමුළුවට සහභාගී වන අප පීඨයේ සීල්ම විද්‍යාර්ථීන් සාදරයෙන් පිළිගන්නා අතර ඔවුන්ගේ අනාගතය සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි මෙම සමුළුවේ සභාපති ලෙස මම සුබ පතනවා. ස්තුතියි. ඔබ අප මේ ගත කරන දියුණු සමාජය අතිශය සංකීර්ණයි. අපි මේ පිවිසෙන්නේ 4 වන කාර්මික විප්ලවයකට. එහෙමත් නැත්නම් ඩිජිටල් කරන යුගයකට කියලාත් අපි වර්තමාන සමාජයේ අපේක්ෂාවන් එක්ක සංවර්ධනයේ අර්ථ දක්වනවා. ඒ නිසාම වෙනස් වෙන අලුත් වෙන ලෝකයට පර්යේෂණවල අවශ්‍යතාවය හැම අංශයක්ම බොහොම හොඳින් වර්තමානයේ හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ආර්ථික සමාජීය දේශපාලනික වශයෙන් වගේම විද්‍යාත්මක ක්ෂේත්‍රයේ වගේම ලෝකයේ පිළිගත් බහුජාතික සමාගම් පවා පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වැඩි ඉඩකඩක් වෙන් කර තිබෙන්නේ අනාගතය පිළිබඳ අපේක්ෂාව හරි වැදගත් නිසා. ඒ නිසාම වෙනස් වන ලෝකයට උපාධි අපේක්ෂකයින් යොමු කරවීම විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක දිනේ ප්‍රධාන අභිමතාර්ථයක්. ඒ වෙනුවෙන් වසර ගණනාවක සිට මෙය ඉතාමත්ම සාර්ථකව කරන්නට තමන්ගේ සංවිධාන ශක්තිය එකතු කරමින් නායකත්වයේ මඟ පෙන්වීම ලබා දුන් කෙනෙක් තමයි මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨයේ අපේ පීඨාධිපතිතුමන්. එතුමන්ගේ ශක්තිය සමගිනුයි අපි මෙවරත් මෙය ඉතාමත්ම සංවිධානාත්මකව ඔබට සමීප කරන්නේ. අපි ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා සමාරම්භක සැසිය ආමන්ත්‍රණය කරන්නට මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨයේ ගරු පීඨාධිපතිතුමන් මහාචාර්ය ශිරාන්ත හීන්කෙන්ද මැතිතුමන්ට. සුබෝදෑසනක්. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨයේ උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනේ සංවිධාන කරන එහි සභාපති ලේකම් ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලීනගේ මැතිතුමනි, අද දින මෙම පර්යේෂණ සමුළුවේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ සම්මානිත මහාචාර්ය සිරි හෙට්ටිගේ මැතිතුමා ඇතුළු මහාචාර්යවරුන්, අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානවරුන් ඇතුළු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අද දින මෙම පර්යේෂණ සැසිය සඳහා සහභාගී වන දයාබර ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි, මා හිතන්නේ පීඨයක් ලෙස අපි ඉතාමත් කාලයක සිට දැන් මේ 6 වෙනි වතාවට සිදු කරන මෙම පර්යේෂණ සැසිය සඳහා දරුවන්ගේ උනන්දුව සහ ඒ සඳහා වෙන කැපවීම ඉතා ඉහළ තත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එනිසා පීඨයක් හැටියට අපි ඉතාමත් ආඩම්බරයට පත් වෙනවා. අපි කාලයක සිට බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි මේ පීඨයේ පර්යේෂණ සංස්කෘතියක්, එහෙම නැත්නම් රිසර්ච් කල්චර් එකක් ඇති කිරීම උදෙසා දරන වෙහෙස. ඒ ආචාර්යවරු වෙනම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබෙන පර්යේෂණ කවුන්සිල් එක හරහා සිදු කරත් දරුවන් සඳහා ඒට ගැළපෙන තෝතැන්නක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් පසුගිය කාලය පුරා අපි මේ විද්‍යෝදය පර්යේෂණ දිනය හරහා බලාපොරොත්තු වුණේ මේ දරුවන් ඉදිරි තමන්ගේ පර්යේෂණ ලෝකයට හැඩගස්වා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන්න. ඉතින් මෙවර ඒ කණ්ඩායමේ සභාපතිත්වය සහ ලේකම් ලෙස කටයුතු කරපු කණ්ඩායමටත් ඒ වගේම එහි ඒ ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙවැනි පර්යේෂණ සමුළුවක් ඉතාමත්ම සාර්ථකව මේ අභියෝග මැද ඉටු කර ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලබා දීම පිළිබඳ. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපි මීට කලින් සිට අවුරුදු ගණනාවක් සිට පීඨේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ දෙයක් තමයි මෙවැනි පර්යේෂණවල ඉහළ ගුණාත්මක භාවයක් ඇති කර ගැනීම. ඉතින් සෑම අවස්ථාවකදීම පියවරෙන් පියවර අපි මේ පර්යේෂණ දිනය ඉතා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යාමට සෑම උත්සාහයක්ම දරනවා. මෙවර විශේෂිත වූ කාරණා කීපයක් මේ පර්යේෂණ දිනයේදී අපි ඇති කරගන්න පීඨයක් හැටියට තීරණය කරා. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමේ පර්යේෂණ ලිපි සාරගර්භ සංක්ෂිප්ත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වැඩමුළු කිහිපයක් සංවිධානය කරා. ඒ වගේම මේ නූතනයේ ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නයත් එක්ක ෆිසිකලි ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් භෞතිකව ඇවිල්ලා Tamanට ප්‍රසන්ට් කරන්න බැරි වෙන හින්දා මේවා වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ ගෙනීම සඳහා වූ විශේෂිත වූ වෙනම වැඩමුළුවක් පැවැත්වුවා. ඊට අමතරව සුවිශේෂිත වූ පර්යේෂණ සඳහා රිවිව් කණ්ඩායමක් වෙනම එකතු කළා. ඒ අයගේ රිවිව් ප්‍රොසෙස් එකේ යටතේ මෙම ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කළා. විශේෂයෙන්ම මෙවර බලාපොරොත්තු වෙනවා
ඉතාමත් ඉහළම හොඳම පර්යේෂණ 3 අපි ජාත්‍යන්තර සංග්‍රහවල එළි දැක්වීමට. ඒක ඉතාමත්ම ඉහළ පියවරක්. මොකද ඒ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ශිෂ්‍යයන්ගේ පර්යේෂණ ජාත්‍යන්තර සංග්‍රහවල එළි දැක්වීමෙන් ඔවුන්ට යම්කිසි තමන්ගේ පර්යේෂණ ජීවිතයට යම්කිසි පළවෙනි පියවර තැබීමට අවශ්‍ය මූලික අවස්ථාව උදා කර දීම. මේ තුලින් පීඨයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අනාගත තරුණ පරම්පරාව පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනයේ පැත්තත් ඒ වගේම නවෝත්පාදනයේ පැත්තෙන් ඇති කර ගන්නා වූ ඒ තමන්ගේ ගැටලු ඒ වගේම රටේ ගැටලු සමාජයේ ගැටලු පර්යේෂණ වලින් එළිදැක්වීමට අවශ්‍ය සියලුම පසුබිම සකස් කර ගැනීමයි. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ අපි සාමාන්‍ය මේ කාලේ මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙන ගන්න කාලේට අපි කියන්නේ undergraduates කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ පශ්චාත් උපාධි වෙනත් ඉහළ මට්ටමේ උපාධි කටයුතු වලට සහභාගී වෙනවා. ඒ සහභාගී වෙන හැම අවස්ථාවකදී ඔබට පර්යේෂණයක් කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ඔබ ඉහළ උපාධියකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පර්යේෂණයක් පදනම් කරගත්ත උපාධියක් විය යුතුයි. ඒ නිසා මේ මූලික අවධියේදී ලැබෙන ඒ දැනුම තවදුරටත් වර්ධනය කරගනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මං හිතන්නේ අපි පීඨයක් හැටියට මේ පර්යේෂණ දිනෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ මූලික අඩිතාලම දැමීමට. මා හිතනවා මෙවර මොන බාධක තිබුණත් අපේ කණ්ඩායම ඉතාමත්ම යොමුසුල වෙලා ඒ අවශ්‍ය මූලික දැනුම සහ ඒ අවශ්‍ය මූලික පියවරයන් ඔබට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආදරණීය දරු දැරියනි මෙතනින් මේ තබන පියවර ඔබගේ අනාගතයේදී පර්යේෂණ ලෝකේ ඔබගේ නම රඳවන්න ඕන නම් මෙතනින් එහාට ඔබ මේ අභ්‍යාසයෙන් නිරත වෙන්න ඕන. අද මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක ලිව්වා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරා කියලා ඔබගේ ජීවිතේ මෙතනින් අමතක කරන්න එපා. මේ පීඨේ තෝරාගත්ත ඉතාමත්ම හොඳම කණ්ඩායම තමයි මේ ඉන්නේ. අපි කියනවා cream of the cream. එතකොට ඔබ තමයි අනාගතයේදී මේ පරපුරේ අනාගත පර්යේෂකයෙකු බවට පරිවර්තනය. ලෝකේ ජය ගන්න පුළුවන් පර්යේෂකයන් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියන අදිෂ්ඨානය ඇතුව තමයි මේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ මේ කණ්ඩායම වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබ සැමට ඔබගේ පර්යේෂණ දිවිර සුබ පතනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ වගේම අපේ පීඨේ කීර්ති නාමය තවදුරටත් ඔබට ඉහළට ඔසවා තැබීමට ඔබගේ පර්යේෂණ සමත් වී ඇති කියලා විශ්වාස කරමි. බොහොම ස්තුතියි. උසස් අධ්‍යාපනය ලබන ලංකාවේ සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයාවන් පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය තුළ බොහෝ දේවල් ප්‍රායෝගිකවත් හදා බලනවා. ඒ නිසාම තමයි වාර්ෂිකව ඔවුන් විශ්වවිද්‍යාලය අවසන් කරන්නට කලින් කාල පරිච්ඡේදය අවසන් කරන්නට කලින් පර්යේෂණයක් සිදු කිරීම අනිවාර්ය වෙන්නේ. එතනින් නොනැවතී ඒ පර්යේෂණයේ වටිනාකම තමන්ටම විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂක දිනය. සමාජයේ කියවන්න, සමාජයේ දකින්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනෙහි සමාරම්භක සැසියට අපි තාමත් ගෞරවයෙන් එතුමන්ට ආරාධනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනා ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෞරව උපකුලපතිතුමන් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. අයිබෝවන් සුබුදෑසනක් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලුම මහාචාර්ය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා ඇතුළු එම පීඨයේ සියලුම අධ්‍යයන කණ්ඩායමේ මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩල සියලුනාගෙන අවසරයි විශේෂයෙන්ම අද දින අපහා එක්වන උපාධි අපේක්ෂකයන් සියලුනාගෙන්ම අවසරයි මම විශ්වාස කරන විදිහට ඔබගේ උපාධිය හදාරන වසර 3 හෝ 4 කාලය ඇතුළත වඩාත්ම වැදගත්ම දිනය වෙන්නේ අද දිනය. අපේ උපාධි අපේක්ෂක කාල සීමාව තුළදී අපි ඔබට බොහෝ තොරතුරු, බොහෝ දැනුම ලබා දෙනවා. අපි මේ දැනුම උකහා ගැනීම මගින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ උපාධි අපේක්ෂකයා දැනුමෙන් පිරිපුන් දරුවෙක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා කියලා. දැනුම තබා ගැනීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔබ පීඨය මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යා පීඨය මේ පීඨයේ ඔබ උකහාගත් දැනුම නැවත සමාජය තුල ඔබ භාවිතා කරන්නේ කෙසේදයි ඔබ අනිවාර්යෙන්ම දැනගත යුතු වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා තමයි අපි හුඟක් වෙලාවකට විශේෂයෙන්ම සිව්වන වසරේදී ඔබට පරීක්ෂණ මාතෘකාවක් දෙනවා දීලා ඒ සම්බන්ධව ඔබගේ පරීක්ෂණය ගොඩනගන්න කියලා කියනවා. ඒතර පරීක්ෂණයක් කියලා කියන්නේ ඔබ ඉගෙනගත්ත කරුණු නෙමෙයි.
මේ ඒ ඉගෙනගත්ත කරුණු විවහාරාත්මක ඔබ කොයි විදිහටද සමාජය තුළ මේක භාවිතා කරන්න කියන එක. නිසා මේ පරේක්ෂණය සිදු කිරීම මගින් ඔබගේ අනිවාර්යෙන්ම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා critical thinking and analytical thinking කියන විශ්ලේෂණාත්මක හැකියාව ඉතාමත්ම බොහෝ සෙයින් වැඩි වෙනවා. මේත් එක්කම මේ හැකියාව වැඩි වෙනකොට මූලික වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි උපාධිධාරයෙක්ගෙන් ඔබගේ තව ටික කාලෙකින් උපාධි අපේක්ෂක කාල සීමාව අවසන් වුණාට පස්සේ මේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව. දැන් තීරණ ගැනීමේ හැකියාව උවත් අපිට වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පරේක්ෂණවල ප්‍රතිඵල පරේක්ෂණ සම්බන්ධ ඇති කරන කතිකා සම්මුතිවලදී. මොකද ඒකෙදි නොයෙකුත් වාද විවාද සිදු කිරීම මගින් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම අමතර දැනුමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ උපාධි ජීවිතයේ වඩා වැදගත්ම දිනේ විදිහට තමයි මම නම් උපකුලපතිවරයා විදිහට මේ දිනය සටහන් කරන්නේ. මම ඊටාම සතුටු වෙනවා අපේ සම්මානිත මහාචාර්ය සිරි හෙට්ටිගේ මැතිතුමා අද ඔබට ආරාධිත දේශනයක් සිදු කරා. එතුමා ළඟ තියෙන දැනුම් සම්භාරය ඔබ තවදුරටත් ඔබටත් බෙදා දේවි. ඒ මගිනුත් ඔබට තවදුරටත් විශිෂ්ට උපාධිධාරියෙක් බවට පරිවර්තනය වීමට අත්‍යවශ්‍ය ගුණාංග බොහොමයක් එකතු වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මම ඊළඟට හිතන දෙයක් තමයි අපේ සමාජය තුළ මීට අවුරුදු කීපයක ඉඳන්ම පැවතෙන කතාවක් තමයි අපේ ශාස්ත්‍ර පීඨ නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉස්සර කිව්වේ ආර්ට් ෆැකල්ටිස් වලින් එන උපාධිධාරයා සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙන තරමේ වැඩදායක පුරවැසියෙක් නොවන බව. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේක දැන් ඔබේ යුතුයකමක් සහ කාර්යයක් තියෙනවා ඒ මතය වෙනස් කරගන්න වැඩ කරන්න. අපේ ආදි විද්‍යාර්ථයෝ අරගත්තාම ඔබ පීඨයෙන් පිට වෙලා ගිය ආදි විද්‍යාර්ථයෝ අද රාශියක් ඊටාම ඉහළ රාජ්‍ය අංශයේ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවල නිරත වෙනවා. මේකේ අදහස ඔබටත් එවැනි තත්වයකට කවදා හරි දවසක ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හැබැයි ඔබ නිකම් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්සේ හැසිරුණොත් ඔබට කවදාකවත් එවැනි තත්වයකට යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබගේ මේ පීඨයෙන් ලබාගත් දැනුමත් එකතු කරගෙන විශේෂයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ තියෙන දැනුම ප්‍රගුණ කරගෙන ඒත් එක්කම තොරතුරු තාක්ෂණයේ දැනුම ප්‍රගුණ කරගත්තොත් මම හිතනවා ඔබ වඩාත් රැකියාවක් සඳහා ගැළපෙන උපාධිධාරියෙක් බවට පරිවර්තනය වීමත් පහසු වෙයි කියලා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී ඔබගේ සොයා ගැනීම ඔබේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකා ඔබගේ මිතුරන් සමග මේක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට තාමත්ම විශිෂ්ට ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලය මම දැන් එක් අධ්‍යනාංශවලදී මේවා සවන් දෙනවා. තවදුරටත් එකතු කළ හැකි යම් කොටස් ඔබට එකතු වේවි. ඒ අනුව ඔබගේ අවසාන පරීක්ෂණ නිබන්ධනය ලියනකොටදී ඒවත් එකතු කරලා වඩාත් හොඳ විශිෂ්ට නිබන්ධනයක් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මට දැනගන්න ලැබුණා මේ වර්ෂයේදී තවත් අලුත් උපාංගයක් අලුත් කොටසක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි මේ අද දිනේ ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන සියලුම පරීක්ෂණ පත්‍රිකා අතරින් 3ක් තෝරාගෙන මේ 3 තවදුරටත් දියුණු කරගෙන අපිට ජර්නලයක ඒක එලි දැක්වීමේ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් අපි අද කවුරුත් දන්නවා හුඟක් වෙලාවට මේ අපේ උපාධිධාරීන් විදේශගත වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඔබ දන්නවද දන්නේ විදේශගත වීමකදී ඉහළම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ ඔබට ජර්නල් පත්‍රිකා තියේ නම් ඒකට ඉතාමත්ම ඉහළ ලකුණු ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පශ්චාත් උපාධියකට ඔබට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් විදේශ රැකියාවකට යෑමේදී ඔබ නවසීලන්තයට, එංගලන්තයට, ඕස්ට්‍රේලියාව, එමුණ එක්සත් ජනපදයේ වගේ රටවල් සහ දැන් ඉතාමත් විශාල විදිහට අලුතෙන් අවස්ථා ගණනාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන යුරෝපීය රටවල් වල. ඉතින් මේවා අපේ දරුවන් මම විශ්වාස කරනවා මේ හැම දෙයකටම ඒගොල්ලෝ එකට එකතු වෙයි කියලා. ඒ නිසා මොකද අපිට රටට ඩොලර් ගෙනන එක මාර්ගයක් වෙන්නේ මේ විදේශ විනිමය, මේ ප්‍රේෂණ, මේ විදේශීය වල රැකියා කරන අයගෙන් ලැබෙන මුදල්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන අන්ස්කිල් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දැනුමක් අඩු කෙනෙක් විදේශගත කළා යවන මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා ඉතාමත්ම ඉහළ මුදල් ප්‍රමාණයක් අපිට උපාධිධාරියෙක් පිටරට රැකියාවක යෙදවීම මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මෙන්න මෙවැනි අරමුණු සඳහාත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරන්න ඕනේ. මේකේ ඉතාම සුළු කීප දෙනෙක් බොහෝ විට ඔබගේ අධ්‍යනාංශවල ආචාර්යවරුන්සේ සේවයට බැඳවා ගැනීම හැකියාවකුත් අපිට තියෙනවා. නමුත් එසේ නොවුනාය කියලා අපි මං හිතන්නේ මන්දෝත්සාහ වෙන්න නරකයි. අපි තවදුරටත් අවශ්‍ය උපාධි ලබා ගැනීමෙන්, දැනුම ලබා ගැනීමෙන් ඔබගේ
වඩාත් අපි කියන මුදු කුසලතාත් සියල්ල සංවර්ධනය කරමින් විශිෂ්ට උපාධාරයෙක් වීම තමයි මම හිතන්නේ වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි මම වෘත්තියෙන් විද්‍යාඥයෙක්. හැබැයි අපි එක දෙයක් දන්න දෙයක් තමයි අපි විද්‍යාඥයෝ නැත්තම් විද්‍යාව හැදෑරුව අය සමාජය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය හුඟක් අඩුයි. ඒ නිසා හැබැයි අපි විද්‍යාව දැනගෙන අපි ඉක්මන් තීරණ ගැනීම සමහරක් වෙලාවකට සමාජය තුළ ඒවා අසමත් වීමේ යම් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. මේකට ඉතාම හොඳම උදාහරණය තමයි හොඳ දෙයක් තමයි කරන්න උත්සාහ කරේ කාබනික පොහොර හරහා නැත්නම් කාබනික වගාවන් රටකට ඇති කිරීම. ඒක ඉතාම විශිෂ්ට තීරණයක්. නමුත් අපි දන්නවා විද්‍යාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය එහෙම තරම් ලස්සන වුණාට මේක සමාජගත කිරීමේදී ප්‍රතිඵලය බොහෝ භයානක වෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් කිරීමේදී විද්‍යාඥයන්ට අමතරව මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම සමාජ විද්‍යාඥයන්ගේ දැනුමත් අපි ලබා ගත්තා නම් අපේ ඒ තීරණ මීට වඩා හුඟක් වෙනස් වෙන්නත් තිබ්බා. ඊට වඩා බොහෝ ප්‍රතිඵල දායක වෙන්නත් තිබ්බේ. නිසා ඔබට විශේෂ කාර්යභාරයක් සමාජය තුළ තියෙනවා. දැන් ඒක නිසා තමයි අර අපි කියන STEM කියන education එක science technology engineering management කියන STEM technology එක දැන් අපි පිළිගන්නවා ඒක අසමත් ක්‍රමවේදයක් කියලා. ඉතින් අපි ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා STEAM කියලා. STEAM කියන්නේ aesthetic studies. ඒ කියන්නේ කලාව ප්‍රගුණ වෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ගේ හදවත සියුම් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඔහු වඩාත් සමාජයට වැඩදායක පුද්ගලයෙක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ. නිසා ඉස්සර කාලේ අපි කිව්වට ශාස්ත්‍ර පීඨ වලින් නිකුත් වෙන උපාධිධරයා සමාජයට අවඩක් සිදු වෙනවා නැත්නම් වැඩකට නැහැ කියලා. නමුත් දැන් ඒක සම්පූර්ණ වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔබගෙනුත් යම්කිසි වැඩ කොටසක් සමාජයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකාව වගේ රටවල අපේ තියෙන සේවා පැත්ත තමයි දියුණු වෙන්නේ. තාම තරම් අපි කාර්මීකරණයට භාජනය වෙලා නැහැ. ඒක යම්කිසි හේතුවක් මත දේශපාලනය අපි ගත්ත වැරදි තීන්දුව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ සේවා අංශය ඉතාමත් විශාල විදිහට පුළුල් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ human resource management කියන එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී ඔබ ඉගෙනගත්ත කලා විෂය ධාරාවේ විෂයන් රාශියක් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා කොහොමද අපි මේ මිනිස් සම්පත කළමනාකරණය කරගන්නේ? මේ අද වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රශ්නවලදී අපි කොහොමද වඩාත් නියුණු පුද්ගලයෙක් අපි කොහොමද නිර්මාණය කරගැනීමේ කියන එකත් යම්කිසි ඊටාම තදබල අවශ්‍යතාවයක් වෙලා දෙනවා අපේ වගේ රටවල් වල සමාජයට. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සමස්ත මානව ශාස්ත්‍ර සමාජ විද්‍යා පීඨයේ සියලුම ආචාර්යවරුන්ට. විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා පීඨාධිපතිතුමන්ට. එතුමා යම්කිසි නායකත්වයක් දුන්නා નિયમિત කලට වේලාවට මේ සියලුම උපාධි පාඨමාලා අවසන් කරලා ප්‍රතිඵල ලබා දෙන්න. ඒකට සියලුම අපේ ආචාර්යවරුන් සහයෝගය දුන්නා. මම ඒ සම්බන්ධයෙන් උපුරුපුතුවරයාට අතිශයින්ම ඒ සියලුම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඒත් එක්කම ඔබගේ පීඨය සම්බන්ධයෙන් ආඩම්බර වෙනවා. අද ලංකාවේ තියෙන පීඨ 16 ඇතුලින් මම හිතන්නේ ඉතාම ඉදිරියෙන්ම ඉන්න පීඨය අපේ පීඨය බවට පරිවර්තන වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යයන කාලසටහන දිහා බලපුවාම. ඉතින් ඒක ඉතාමත් අපි සියලු දෙනාටම ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් මට්ටමකට ඔබගේ පීඨය දියුණු වෙලා තියෙනවා. මම විශ්වාස කරන ලබන වර්ෂයේ වෙනකොට අපිට අලුත් ගොඩනැගිල්ලක් ඇති වුණාම තව තවත් භෞතික සම්පත් දියුණු වේවි. මේ පීඨය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ටතම පීඨයක් බවට පරිවර්තනය වේවි. ඒ සඳහා ඔබගේ දැනුමත් මම හිතන්නේ අපිට බොහෝ දුරට ඉවහල් වෙයි, උපකාරී වෙයි. ඒ අනුව මම හිතනවා ඔබගේ කාලය වෙනත් උපාධිධාරියෙක්ගේ උපාධි අපේක්ෂකගේ කාලයට තරම්ම කාලයක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ගත නොකරත් ඔබට අවශ්‍ය දැනුම සහ අවබෝධය සහ ඔබව ඉතාමත් විශිෂ්ට උපාධිධාරියෙක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සියලුම කාර්යයන් ඔබ පීඨය මගින් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම නැවතත් ඒ සිදුවන ස්තුතිවන්ත වෙමින් ඔබ සියලු දෙනාගේටම යහපත් අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. රටේ හෙට දවස වෙනුවෙන් මේ සමාජය පිළිබඳ කියවීම හරි වටිනවා. ඒ නිසාම තමයි පර්යේෂණ තුළ උපාධි අපේක්ෂකයන්ට නිදහස ලබා දීලා තිබෙන්නේ. සීමාවක් නැතුව මේ සමාජය පිළිබඳ හොඳ කියවීමක් ලබා ගන්න. ඒ නිසාම අද දවසේදී අපි ආරාධනා කරා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ විද්‍යා විශේෂ ශ්‍රේෂ්ඨ තුළ ප්‍රවීණෙක්ට අද දවසේ ප්‍රධාන දේශකතුමන් ලෙස අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගන්නට. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ සම්මානිත මහාචාර්ය සිරිහෙට්ටිගේ මැතිතුමන්ට ගෞරවනීය ලෙස ප්‍රධාන දේශනය සඳහා ආරාධනා කරන්න අපි සූදානම්. ඒ සඳහා පූර්විකාව ඉදිරිපත් කරන්නට මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සම්මන්ත්‍රණ සමලේකම් ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ කතිකාචාර්ය දිලිනී ඉන්දීවරී මහත්මියට. Good morning, everyone. Today we have a great keynote speaker for you. He is Professor Siri Hettige, Professor Emeritus of Sociology
at the University of Colombo. He is a well-experienced professor with a demonstrated history of working in the higher education field. Professor Hettige is a former chairman and a member of the National Police Commission. Professor Hettige was the first chairholder of Sri Lanka Studies at South Asia Institute in Heidelberg University, Germany. He was an adjunct professor at RMIT University, Melbourne. Professor Hettige was also an adjunct research associate at the Center for Youth Policy and Education Practice of the Monash University. He is a member of the editorial board of Social Forces published in the USA. Professor Hettige is a South Asian regional editor of the Global Social Policy Journal. He has published widely on such themes as youth, education, social and political conflict, social policy and governance, and development. He has also served as a visiting professor and a researcher at several overseas educational institutions such as University of Zurich in Switzerland, University of Kuopio in Finland, Melbourne University, and University of Adelaide in Australia. Professor Hettige is a strong academic with a Doctor of Philosophy focused on social anthropology from Monash University. Today, Professor Hettige is going to speak about the research culture within the university system and its implication for development and public welfare. Sir, we, the organizing committee of the VURD 2022, is honored to have you as the keynote speaker today. Thank you. Let me begin by thanking the organizers of this very important event for inviting me to address you today. I want to also mention here at the outset that I am not a stranger to this institution. In fact, I commenced my academic career at this university way back in the early 1970s. And I, of course, did not stay here for a long time. I had to leave this university in 1980 to assume another position at the University of Colombo. But I have my memories, very pleasant memories. I had many friends with whom I still maintain my contacts. Today, I'm going to talk to you about something which is very close to our hearts as academics, and that is about research. In particular, research culture within the university system. Now, research culture is important because it is on the basis of research culture that we engage in our research activities at any level. So, what kind of a research culture that prevails within the institution is a critical factor. Of course, research does not depend entirely on research culture, but it is an important one. But at a national level, or maybe even a global level, the nexus between research and policy is recognized as a very, very important matter. The idea here is that what the researchers do has a very significant impact on what happens in a country in terms of the adoption of public policies and the impact of those public policies on development and public welfare. In fact,
what the governments do in different countries is very much affected by research evidence, the availability of research evidence. Because what we do in the development field or in any other field depends on the findings of research done not just in a single country but across the world. So it is important that we look at how we conduct research in our universities and how this research impacts on what the governments do, and also, of course, what happens in the country in terms of addressing various problems that we face. Now, of course, at a country level, a great deal depends on whether the governments take research seriously, whether they want to be guided by research evidence or whether they want to take decisions based on other criteria. In this regard, we know that there are significant variations across countries in the world and also, of course, in the region that we are in, that is the Asian region. As you all know, many East Asian countries have done very well over the last 4 to 5 decades in terms of development that has taken place in those countries. For example, several countries can be highlighted very clearly in this regard. South Korea is a very, very important case because they have been able to achieve a very high level of development within a short period of time because they have relied on research evidence generated not just within that particular country but across the world. So they have really made use of research evidence to manage their development process and various other things that go with the development process. Now, of course, in Sri Lanka, we have not been able to make much headway in terms of development and public welfare. And of course, there are many reasons for that, but one of the most important ones has been the low emphasis that we have placed on research. In fact, today there are significant variations across countries in terms of the level of public spending on research. Some countries allocate a significant proportion of their GDP for research and development. But in other countries, it is much less. Now, if you take some of the developed countries in the world, they allocate about 5% of the GDP for research and development. And of course, this is in addition to whatever the private corporations invest in research in-house. Even in the case of East Asia, countries have been spending quite a significant proportion of their GDP on research and development. The cases in point, I already mentioned South Korea, but even if you take countries like China, Taiwan, Malaysia, Singapore, Hong Kong, and so on,
these countries have been spending quite a significant proportion of their GDP on research and development. Unfortunately, for various reasons, our investment in research and development has been very, very low, even in the region. For instance, it has been less than 1%. It has been around 0.1%, which is very, very insignificant for a country like Sri Lanka. And that indicates the level of commitment of our governments over the years to promote research. Why do we do research in the world today, wherever we are? It is not just to achieve our development objectives. Certainly, development is a very important area where research has contributed very much over the years, but we also have to address so many other issues in so many other areas, and research in these areas contribute a great deal to addressing these issues. For instance, if you take the health sector, research has been very, very critical. So is the area of communications. It is therefore important for us to recognize that in addition to development process, solving various problems in so many areas very much depends on research that academics and the researchers in other institutions do. Now, it is also important to recognize another important aspect of research, and that is the research that we do to understand the world around us. For instance, we are faced with many global challenges today. Everybody talks about climate change, but then there are other social, economic, cultural, environmental problems. Now, all these demand research evidence, because it is only on the basis of research evidence that you can address these issues. But of course, we are not only doing research in the natural sciences, we also do research in the social sciences and even humanities. Now, social science research can benefit a country to a great extent if we harness the research evidence emanating from social science research. We need to keep an eye on what's happening in a country in terms of social, demographic, economic, and cultural areas. These cannot be left alone to be determined by random events. We need to understand the trends and the nature of changes that are taking place, and we need to manage those. For instance, in the area of public welfare, we have to look at how income is distributed and how income distribution impacts on social conditions under which the people live. And then
the other problems that are created by social and cultural conditions. So the point that I'm trying to make here is that when we talk about research, we are talking about research in almost all fields that we are active in, not just in one part of the world, but everywhere in the world. Now, I'm not going to go on and on talking about the value of research for development and other areas, but let me move on to the main point that I want to highlight here, and that is the culture, research culture that we have within our universities. Now, of course, research culture is understood better if we look at the notion of culture. What is culture? Culture is defined as the way of life of a population, way of life of a people. Now here, we know that our thinking, our behavior, and also what we desire in life and what we really possess by way of various artifacts, all this is part of culture. And also, of course, our knowledge and belief about various phenomena also should be considered as part of culture. Now the question then is, what is research culture? Of course, research culture is dependent on the material conditions that you have within an institution to facilitate research. It may be laboratories, it may be funds, it may be incentives, it may be other facilities that are required for you to communicate your research findings, and then also to have the necessary equipment for you to conduct your research. Now, in that sense, it is important to have the material conditions for you to undertake research. But material conditions alone are not important for research, and the non-material factors that I mentioned are equally important. Now here, what matters is what we really find in terms of non-material conditions that impact on our activities as academics and researchers. So the values that guide us, the norms that determine our decisions, and also access to various ways of coming together and also keeping our networks together, these are all very important. Now, in this regard, of course, language is a very major factor. These days, we realize that international languages are very important because you have more access to information and research material if you have the competence in international languages. So research culture, therefore, mean all these things that I have mentioned, the material conditions as well as the other non-material circumstances that we find within our universities and other research institutions that facilitate or hinder research. Now, let me move on to
Another area that we need to pay attention to in this respect, the big challenges that we have faced in recent years, including the COVID-19 pandemic. Now, we all know how research has contributed to containing this global pandemic. Of course, at the beginning, we did not know how to manage this particular problem medically, because there were no vaccines. Therefore, other public health measures had to be adopted, and that was also medical knowledge. But on the other hand, the real impact came from the few vaccines that were produced in a few countries, and they were made available to almost all the countries in the world. And as you all know, Sri Lanka managed to bring the pandemic under control because we had access to these vaccines. So that is just one example. Now, of course, we also have various other challenges, global challenges, and there also we have to turn to research. Now, the environmental problems are so critical and impact on our lives, and also tend to create major problems for people. Now, here also we need research. The research that the environmental scientists undertake generate the kind of knowledge that is required for us to manage the environmental problems, both urban as well as in rural areas. I do not want to spend too much time on these, but the fact of the matter is that whatever problems that we face, we look at research and how we could make use of research to address those problems. But of course, our problems cannot be solved only on the basis of research evidence. We also have other ways of managing problems that we face, and that is where the social sciences come in. Social science research can contribute to addressing a whole range of problems at all levels. And I think the promotion of social science research can be quite complementary to natural science research that is being done across the world by natural scientists. Now, when you look at how we communicate today, we depend so much on science. For instance, ICT, information and communication technology, has become so critical for us to communicate, not just within a country, but across the world. Now, even in Sri Lanka, we are so dependent on ICT. And that is not just in institutions, but also in the communities. Without ICT, we would not be able to solve many of the problems that we confront in modern societies. And the most recent example is very well known to all of you. We were struggling with the fuel lines in the country, leading to so many problems because the people have been waiting for fuel. When the fuel became
in short supply, and there was so much disorder in the country as a result, and the suffering, and then also many people died in fuel queues. But with the introduction of this new system of identifying the owners and then rationing fuel supply on the basis of this new QR system, things have calmed down. Now that is a very clear example of how science, scientific research, and various products that we develop on the basis of scientific research can benefit the community. I think that I have taken quite a bit of time. Let me also finally emphasize the need to address two issues if we were to really make headway in development and public welfare in this country. One is the need to promote a conducive research culture within the university system and then in other research institutions. If we do that, we would be able to transmit this research culture from generation to generation, in particular from the older generation to the younger generations. And this particular conference where you are looking at undergraduates and what they do in terms of research, we are looking at an important matter, and that is how to prepare younger people to take an active interest in research and perhaps look forward to having a research career, an academic career, not just within the university system, but outside the universities in various other institutions. For instance, private sector companies also have a tendency to undertake research these days to develop various products, improve the processes of their production and service activities. Now I think there are opportunities coming up even in the private sector. And then of course the state institutions need to be revamped, and I think research certainly can contribute to that process of revamping the public institutions to make their activities more efficient, more effective, and also reach out to where they should be targeting their interventions. So it is very important for us to get these messages across to the younger generations, in this case, of course, undergraduates, but this should also extend even to the schools, because it is possible for young students in schools also to develop an interest in research and then think about a future moving into an area where science can play a role in a very broad sense. So I would like to bring my speech to a conclusion now. Once again, I would like to thank the organizers for inviting me to come here
today and make this address in front of a very critical constituency in Sri Lanka, in this country, in terms of our future prospects, because it is the younger generations who can really take the country forward. So the academics like us can emphasize the need to take research seriously. But taking that idea seriously is the responsibility of so many people, not just the younger people, but also the authorities at different levels, in particular the policymakers. Policymakers should also look around and see whether they could learn from other countries. And I think if they look around, they will realize how important for a country to put emphasis on research, and therefore to see how best the process can be facilitated by way of providing the necessary resources and also recognizing the contribution that the researchers make. With that, I bring my lecture to a close. Thank you very much. I wish you all the best. ලෝකයේ දියුණු රටවල් නූතනත්වය තුළ තරඟකාරීව ආර්ථික වෙළඳ දේශපාලනික වශයෙන් අර්බුදකාරී විදිහට තමයි සමාජය ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ අර්බුදයන් එක්ක ඒ තරඟකාරීත්වයත් එක්ක හුදකලා වන්නට ආසියානු කලාපයේ රටක් වුණත් අපට අවකාශයක් නැහැ. ඒ නිසාම නූතනත්වය සොයා යන්නට වෙනස් වෙන ලෝකයට හැඩගැහෙන්නට වර්තමානයේ අපේ රටේ අනාගත පරපුර හුරු කරවීම ජාතික අවශ්‍යතාවයක්. ඒ නිසාම තමයි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාපීඨය විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය සඳහා හැම වර්ෂයකම අවස්ථාවක් ලබා ගන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී සම්බන්ධ ඔබ සියලු දෙනාටම උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනය තුළ ඔබට අභිමානයක් එකතු කරගන්නට හැකි වුණ අයයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඒ නිසා අද දවසට සම්බන්ධ වූ සියලු දෙනා ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් ස්තුතිය පුද කරන්නට මා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සම්මන්ත්‍රණ ලේකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය පූජ්‍ය දමර අමිලනායක ස්වාමීන් වහන්සේට. සියලු දෙනාගේම අවසරයි. අද ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයට විශේෂ දවසක්, ඓතිහාසික දවසක්. ඒ තමයි අපි අවුරුදු 6ක් තිස්සේ එක දිගටම අපි පන්ති කාමරවල කියා දෙන උගන්වන මේ දැනුම සම්බන්ධ න්‍යායන් එහෙම නැත්නම් සංකල්ප අපි කොහොමද ප්‍රායෝගිකත්වයට නගන්නේ සහ ඒවා කොහොමද සමාජ සංවර්ධනයට මැදිහත් කරවගන්නේ දායකත්වයක් සපයන්නේ කියන අභ්‍යාසය කරමින් ඉන්න ගමන්. ඒ අනුව තමයි පුරුද්දක් කරගත්තේ අපි අපේ පීඨය අන් සියලු පීඨවලට කලින් කොහොමද අපින් එළියට යන මේ විද්‍යාර්ථීන්ව නැත්නම් මේ උපාධි අපේක්ෂක අපේක්ෂිකාවන්ව කොහොමද තමන්ගේ මාතෘ භූමියේ තමන්ව නඩත්තු කරන ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවයක් බවට නැවත පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒගොල්ලන්ට කොහොමත් උගන්ලා තිබෙනවා return on investment කියලා. ආර්ථික විද්‍යාව උගන්වනකොට, මානවික උගන්වනකොට, සමාජ විද්‍යාව උගන්වනකොට කියා දෙනවා කොහොමද යම්කිසි ආයෝජනයක් කළාම නැත්නම් යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කළාම ඒක ආපසු ප්‍රතිඵලයක් කොහොමද ගන්න කියලා. අපි ඒකට කියනවා results management කියලා. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔබ දන්නවා කවුරුත් සාමාන්‍යයෙන් මේ අධ්‍යාපනයේ සඳහා වියදම් කරන්නේ මේ දුප්පත් මිනිසුන්ගේ බදු ආදායම් අරගෙන ඒවයින් එකතු කරලා හිටන් භාණ්ඩාගාරයට යන මුදල් තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල වලටත් පාසල් පද්ධති වලටත් මේ අධ්‍යාපන දෙන මේවට ඔක්කොටම වියදම් කරන්නේ. ඒක නිසාම තමයි value for money
මුදල් වේදම් කරනවා නම් ඒකට අදාළ වටිනාකමක් සමාජයට එකතු වෙන්න ඕනේ. ජාතික සංවර්ධනයට එකතු වෙන්න ඕනේ. දල ජාතික නිෂ්පාදිතයට දල දේශීය නිෂ්පාදිතයට එකතු වෙන්න ඕනේ. රටේ සංවර්ධනයට එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම නොවන කිසිම දෙයක් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි සෝරත හාමුදුරුවෝ මේ පිරිවෙන හැටියට තිබුණු විද්‍යෝදය ඒක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමට ගේන්නට උත්සාහ කළේ සහ ගෙනාවේ. ඒ උන්වහන්සේගේ අරමුණ ඒක තමයි ඒ එකම දේ තමයි කියන සියලුම ප්‍රශ්න වලට ඇත්තටම මුල නැත්තම් විසඳුම තමයි මේ ඥාන මණ්ඩල පුළුල් කිරීම. එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ මිනිසාට පමණක් ආවේනික වූ මිනිසාට පමණක්ම තිබෙන එකම වස්තුව වන මේ බුද්ධිය මේ ප්‍රඥාව ඊ타ත්ම ඉහළට අවදි කරන එක. ඒක වෙනුවෙන් තමයි උන්වහන්සේලා මහන්සි වුණේ. ඉතින් ඒකට අනුව තමයි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය අද අපේ પરම්පරාව ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව ඥාන මණ්ඩල පුළුල් කරන එකත් ඒ ඥාන මණ්ඩල මගින් සමාජ සංවර්ධනයට කොහොමද මැදිහත් කරවන්නේ කියන එක අපි පෙන්නමින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි 6 වතාවක් මේ 6 වෙනි වතාව අපේ ඉගෙන ගන්න මේ සිසු දරුවන්ට කොහොමද තමන් ඉගෙන ගත්ත දේ ගෙනියන්නේ කියන එක පෙන්නන යම් අභ්‍යාසයක් පෙන්නන මෙහෙයුමක් හැටියට තමයි මේ විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනේ නමින් දිනයක් වෙන් කළා. ඒක අනුමත කරගෙන ඒකට නීත්‍යානුකූල භාවය ලබාගෙන ඒකට මුළු සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවගේම සහයෝගය ලබා ගනිමින් මේ කරගෙන එන්නේ. ඒ අනුව අද සුවිශේෂ වැඩක් ඒ කියන්නේ කෝ විදේශක් සවිද්‍යානාම් කියන මේ සටන් පාඨය යටතේ මේ ආදර්ශ පාඨය යටතේ තමයි අද අපේ සම්මන්ත්‍රණය ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහනට අදාළ සිසු දරුවන් තමන්ගේ ඒ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ඒ වගේම පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඒ ඔක්කොම ඉදිරිපත් කළේ. ඒක යටතේ කියන්නේ උගතුන්ට නැත්නම් උගත්කමට නැත්නම් විද්‍යාර්ථීන්ට නැත්නම් මොලකාරයන්ට නැත්නම් ප්‍රඥාවතුන්ට සීමාවක් නැහැ. මේක ඇතුලේ විශාල තෙරක් නොපෙනෙන ඈතට යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. සීමාවක් මේකේ නැහැ. අසීමිතයි. ඒ නිසා තමයි බුදුන් වහන්සේ පවා බුදු වෙන්නට කලින් ව්‍යාවෘත වුණා එක්තරා ව්‍යායාමයක. ඒ තමයි කිං සත්‍ය ගවේසි කිං කුසල ගවේසි. මේ කියන්නේ මොකක්ද ඇත්ත කියන්නේ මොකක්ද දැනුම කියන්නේ කියන එක. මොකක්ද ඇත්ත මොකක්ද දැනුම. ওই දෙක තමයි ප්‍රධානම දේ. අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැරදි සහ නිවැරදිකම් වලට කලවම් වෙලා තියෙන දේ ඇතුලින් වැරදිකම් අයින් කළා නිවැරදි දේ තෝරා ගැනීම පිළිබඳව ප්‍රශ්නේ. අපිට නිවැරදි දේ තෝරා ගත්තොත් නැත්නම් ප්‍රශ්නේ හඳුනාගත්තොත් නිවැරදිව අපිට සොලියුෂන් එක දෙන්න එහෙම නැත්නම් විසඳුම දෙන්න කිසිම අමාරුවක් නැහැ. ඒ අනුව තමයි කුසල එන්නේ. කුසල කියන්නේ කුසල ගවේෂී. දක්ෂකම කවුද? දක්ෂයා කවුද? දක්ෂකම මොකක්ද? මේක තමයි රිසර්ච් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි පර්යේෂණ කරන්න ඕනේ. මේක තමයි සාරාංශකීය කල්පලක්ෂයක් සිද්ධාර්ථ අවදීට පෙර ඉඳලා බෝසත් අවදී වල ඉඳලාම හොයාගෙන ආපු ගමන. අපි ඒකට කියනවා පාරමිතා කියලා. ඒ අනුව මේ අපි සිසු දරුවන්ටත් මේ පාරමිතාව තමයි මේ ප්‍රගුණ කරවන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ලොකු ඉඩක්, ලොකු අවකාශයක් ආදිකර්තෘන් වහන්සේ සපයලා දීලා තිබුණා. මාවත විවෘත කරලා දුන්නා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ දැක්ම ඒ මත පදනම් වෙලා තිබුණා. අපිත් ඒ දැක්ම මත යන්නට සියලු දෙනාම දියුරලා ඉන්නේ. අපි හැමෝම පොරොන්දු වෙලා ඉන්නේ. ඒ වැඩේ කරන්න තමයි මේ අධ්‍යයන අනධ්‍යයන සියලුම දෙනා මැදිහත් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ පර්යේෂණ දිනය සාක්ෂාත් කරගන්න අංග සම්පූර්ණ කරගන්න අපිට විශේෂයෙන්ම මැදිහත් වීම ලබා දුන්නේ ඒ වෙනුවෙන් අපේ පීඨය විශේෂ කමිටුවක් පත් කළා අපේ ගම්ලත් මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන්. ඒ අනුව ඒකට විවිධ හැකියාවන් වලින් යුක්ත විවිධ වයස්කාණ්ඩ වලින් යුක්ත විවිධ හැකියාවන් වලින් යුක්ත විශාල කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ අය නොතිත් මහන්සි වෙලා අසීමිතව කැප වෙලා විශේෂයෙන්ම මේ කාලයේ තිබෙන මේ ආර්ථික අර්බුද සහ වෙනත් සමාජ අර්බුදයන්ට යටත්ව ඒවාද අතික්‍රමණය කරමින් ඒවාද පරාජයටපත් කරමින් ජයග්‍රහණය ලබන්නට පුදුමාකාර මහන්සියක් වුණා. ඒ නිසා මම මුලින්ම ඇත්තටම මගේ ඉතාමත්ම ලේකම්වරයා හැටියට මගේ ස්තුතිය මම දක්වන්නේ ඒ ඔබට අද මේ පර්යේෂණ දිනය මේ විදිහට සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන බලා ගැනීම ඔබට කරගන්න පුළුවන් උනේ ඒක දැක ගන්න අද පුළුවන් උනේ වෙන අන් කිසිවක් නිසා නෙමෙයි ඒ කණ්ඩායම නිසි විදියට තමන්ගේ මෙහෙයුම හරියට කරපු නිසා. ඒ නිසා නම් ගම් නැහැ. ඒ සියලු දෙනාටම මගේ අවංක ආදර ස්තුතිය මම මුලින්ම ප්‍රකාශ කරනවා. කායිකව හා මානසිකව අසීමිතව කැප වුණු මේ සම්මන්ත්‍රණයට අවශ්‍ය කරන ඒ සංවිධාන කමිටුවට.
ඒ වගේම කොහොමත් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමා සුදන්ත ලියනගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමා ඒ වගේම අපේ පීඨයේ පීඨාධිපතිතුමා මහාචාර්ය ශරන්ත හීන්කෙන්ද මැතිතුමා ඒ වගේම යටිතල පහසුකම් සැපීමට කොහොමත් කැපවීමෙන් ඉන්න අපේ මූල්‍යාධිකාරතුමා ඒ වගේම ලේකාධිකාරතුමා ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකාධිකාරතුමිය ඒ වගේම සහකාර මූල්‍යාධිකාරතුමිය ඇතුළු ඒ වගේම අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානවරු මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු කතිකාචාර්යවරු සහකාර කතිකාචාර්යවරු ඒ වගේම සාමාන්‍ය නිබන්ධක මට්ටමේ ඉන්න ආදී වශයෙන් ඒ හැමෝම සම්පූර්ණයෙන් මේකට කැපවීම දැක්වුවා එකඟතාවය දැක්වුවා උදව් කළා දැක සතුටු වුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අනිත් එක තමයි සිසු දරුවන් විශාල ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුනා මේ තියෙන ව්‍යාකූල තත්ත්වයේ යටතේ. ඒවා සියල්ලම සොයා බලා ෆිල්ටර් කරලා පෙරලා හොඳ මේවා තෝරගන්න අවශ්‍ය කරන මැදිහත් වීම විවිධ මණ්ඩල විසින් විවිධ කමිටු විසින් විවිධ ප්‍රාමාණික බුද්ධිමුතුන් විසින් සිද්ධ කරන්නට යෙදුනා. අධ්‍යයන මට්ටමින් ඒ වගේම විශේෂ කමිටු මට්ටමින් පැනල් මට්ටමින් මැදිහත් වුණා. ඒ සියලු දෙනාටම මගේ අවංක ආදර ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. කැපවුණු ලියපු ඉදිරිපත් කරපු පත්‍රිකා දාපු ඒ සිසු දරුවන් උපාධි අපේක්ෂිකාවන්ට ඒ වගේම දිරිමත් කරනවා. ඒ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ආශිර්වාද කරනවා මේ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ඔබේ දායකත්වය ලබා දීම සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වැඩේ කිරීමට අදාළව මේ සභාවට අලංකාරවත් කරන්නට, තවත් ශක්තිමත් කරන්නට, දැනුම තවදුරටත් යම් දිශාගත කරන්නට මැදිහත් වුණා. අපේ විශේෂ ආරාධනාවක් අනුව අද විශේෂ ආරාධනය සඳහා පැමිණුණා අපේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳව සම්මානිත මහාචාර්ය සිරි හෙට්ටිගේ මැතිතුමා. ඉතින් එතුමා කවුද කියලා හුඟක් අය ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපි පූර්විකාවේදීත් පැහැදිලි කළා අපේ ඉන්දිවරි මැතිනිය. එතකොට ඒ අනුව එතුමා තමන්ගේ දැනුම දිශාගත කළා කොහොමද අපිට තියෙන දැනුම අපි ලබා ගන්න දැනුම අපේ සමාජ සංවර්ධනයට යොදාගත යුත්තේ සහ යොදාගත යුතු බව අවධාරණය කරමින් තමයි එතුමාගේ දේශනය સમાપ્ત කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා එතුමාට ඒ ගත කරන ලද කාලය යොදවන ලද ශ්‍රමයට නොක් ස්තුතිය ලේකම්වරයා හැටියට මම ප්‍රකාශ කරන්නට කැමතියි. ඉතින් සිසු දරුවන්ටත් මේ පැමිණි සභාවට පැමිණි අනිකුත් පීඨවල පීඨාධිපතිතුමන්ලා සහ ආචාර්යවරු අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සිසු දරුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම මේ සජීවී විකාශයක් හැටියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය වෙනවා. එතකොට රටේ සිව්කොනේ ඉන්න සියලු දෙනාටත් මේ බලන දකින්න ඒ වගේම ලෝකේ කොහේ හරි ඉඳගෙන මේ නරඹනවා නම් මේ බලනවා නම් මේකට සහභාගී වෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනාටත් ආපහු පොදුවේ මේකට මැදිහත් වුණු දැකපු සතුටු වුණු දැක සතුටු අනේ හොඳයි කියපු ඉහළ ඉඳන් පල්ලෙහාට සියලුම දෙනාට මේ මාගේ අවංක ආදර ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. තාක්ෂණය සමග සංකීර්ණ වන මේ ලෝකාර්ථික රටාවට අපි මේ හුරු වෙමින් ඉන්නේ. ඒ තුල ඉදිරියට ගමන් කරන්නට සීමාවන් අතික්‍රමණය කරන්නට ඔබට මට සිදු වෙනවා. ඒ නිසාම තමයි උපාධි අපේක්ෂකයන් සීමාවන් නැති විද්වතුන් ලෙස සමාජයට යොමු කරවන්නට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය නිරතුරු කටයුතු කරන්නේ. එහි සුවිශේෂී සමාජිකාවන් ලෙස ඔබ අද අභිමානයෙන් අප සමග එකතු වුණා. ඒ නිසාම සියලු දෙනාට ස්තුතියි මේ ගෞරවනීය අවස්ථාවට අද දවසේදී අප සමග සම්බන්ධ වුණාට. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ පර්යේෂණ අනාගත සමාජයේ යහපත් ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් හේතු වේවා. එය මූලාරම්භයක් වේවා. ඒ සෑම විටම අපේක්ෂාවන් සහිතවයි මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාපීඨයේ අපේ විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පරීක්ෂණ දිනය සෑම වර්ෂයකම උපාධි අපේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරමු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය එදා මෙදා තුර ලෝකයට අවැසි විද්වතුන් බිහි කළාසේම අනාගතයේදීත් ලෝකෙ වෙනස් කරන හොඳින් මේ සමාජයේ කියවන විද්වතුන් බිහි කරන්නට අවස්ථාවන් ලැබේවා කියලා. ඒ ප්‍රාර්ථනයත් එක්ක අද දවසේදී අපි විද්‍යෝදය උපාධි අපේක්ෂක පර්යේෂණ දිනෙහි සමාරම්භක සැසියෙහි සමාප්තියයි මෙලෙස සටහන් කරන්නේ. සමාප්තිය සටහන් කරමින් අපි සියලු දෙනා එක්ව නැගී සිට ගායනා කරමු අපේ ජාතික ගීය. ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකා මාතා අප ශ්‍රී